হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো। একটু গরমটা কমেছে বলো, যা গরম পড়েছিল। বৃষ্টি হয়নি আমাদের এদিকে বাগুইটিতে, ঝড়ও ওঠেনি, হাওয়াটা দিয়েছে একটু, ওয়েদারটা মানে যা গরম তার থেকে একটু সুদিং হয়েছে। তো চলো আজকে আমার লাঞ্চে কি আছে দেখো। তার আগে বলি হ্যাপি সানডে টু অল অফ ইউ। সবাই ভালো থেকো, আজকে দিনটা খুব ভালোভাবে কাটিও। তো তোমরা কি লাঞ্চ করলে আজকে সেটাও কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। আজকে আমার কাছে আছে ভাত, এখানে আছে কলমির শাক, আমের টক অ্যাজ ইউজুয়াল, আর আছে চিকেনের লাল লাল ঝোল, আর এখানে আছে গন্ধরাজ লেবু আর পেঁয়াজ। তাহলে চলো খাওয়া শুরু করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তাহলে চলো স্টার্ট। কারেন্ট কেমন যাচ্ছে আমাদের এদিকে? 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা এই আজকেই যায়নি, গতকালে গেছিল। বাপরে, লঙ্কাটা ট্রিমেন্ডাস ঝাল। মেটে দেখো, লেবুটার রসই নেই। বললো নিয়ে যাও, দারুণ রস হবে, দারুণ, শুধু গাদা গাদা বীজ। আজকে দেখো আমার পেছনে কে বসে আছে, ডোনা। আমার ডোনা একদম অন্য ল্যাবদের মতো না, যে খাওয়া হয়ে গেল তো ব্যাস হয়ে গেল। ও জানে আর ওকে কিছু দেওয়াও হবে না এক্সট্রা করে, মানে হ্যাংলামিটা করে না, এটা বব করে। এখন যদি দেখতো আমি চিকেন খাচ্ছি, ওকে ঝুলে যে রাখিনি, এখানে লাল ফেলে পুরো বন্যা করে দিত।
ল্যাব মানেই আমরা জানি খেতে ভালোবাসে, এমন কোনো ল্যাব নেই যে খেতে ভালোবাসে না, এক্সেপ্ট এইটা। নাহলে তুমি ওর সামনে মাছ মাংস খাও, ও কোনো ব্যাপারই না। ডোনা ছোট থেকেই খেতে খুব একটা ভালোবাসে না। আগের দুটো ডলুর আর আমার ভিডিওতে তোমরা সবাই বলেছো যে ডলুকে নিয়ে খেতে বসতে, ডলুকে নিয়ে ভিডিও করতে খুব ভালো লাগে। এখন তো ডলু আর আসবেই না। তোমরা যারা আমার ব্লগটা দেখেছো তারা জানবে, আর যারা দেখোনি ডলু ন্যাড়া করে দিয়েছি। স্কুলটা ছুটি, আর ওর একটা নাচের স্কুলে প্রোগ্রাম হওয়ার পরে সেটা ক্যান্সেল হয়েছে। আমি বললাম না, এটাই আইডিয়াল টাইম, করিয়ে দিই। তো সেই জন্য ওর এখন খুব লজ্জা, এখন আসবে না। প্রত্যেকদিন একবার করে বলবে ঘুম থেকে উঠে সকালবেলায়, আমার চুলটা এত সুন্দর চুলটা কেটে দিলে, এত সুন্দর চুলটা কেটে দিলে। বাবা আমটাই টক।